Salut mon pote, comment ça va? Bienvenue dans l'unité numéro 2, chapitre numéro 3. Dans ce chapitre, nous allons revoir un peu la grammaire des chapitres précédents. We are going to review a little bit the grammar of the previous chapters. Et plus important, nous allons parler des quartiers de Paris. This will be the main topic of today's chapter, the different neighborhoods of Paris and their reputation. We are going to watch a very nice video about this that will be very interesting from a vocabulary point of view, but also from a cultural point of view. So I hope you are very excited about this. C'est parti, aujourd'hui on va à Paris. First of all, I want you to keep in mind right now and forever, now that I told you you have no excuse anymore, in French you do not pronounce this S. The city is Paris. Okay, not Paris, not Paris, not anything else. It is just Paris. That's it. Paris. Okay. If you say Paris, obviously people can understand what you mean, but if you ever go there or if you ever talk to someone who comes from France, it would be nice to pronounce the name of the main city correctly, right? So here you go, Paris. Très bien. Aujourd'hui, so I want to introduce a new character in our little story. This woman, who is, can you guess who she is? She will be la sœur de Dong. You haven't seen this word yet, maybe. We are going to learn about this word in the next chapter. This is the sister of Dong. This is Dong's sister, okay? That's why in her phone, her brother is named Petit Frère, which means little brother or younger brother, okay? So this will be a conversation between Dong, that you already know, and his sister. Ok? Je te laisse mettre la vidéo en pause ici et lire la conversation. So you can pause the video here and take the time to read their conversation. Nothing difficult for now. C'est bon? Alors. Coucou petit frère. So petit frère, I told you, younger brother, little brother. Coucou petit frère. Comment ça va? Ça va super. Et toi? Comment ça va à Paris? Pas très bien. Je n'aime pas mon quartier. Zut, c'est quel quartier? C'est le 18e arrondissement. Ça va? Ok. First of all, so you should be able to understand almost everything here. What's this word right here? C'est le 18e arrondissement. Eh bien, un arrondissement, this is the name for the different neighborhoods of Paris. So this is actually a map of Paris. Somewhere around here, there is the Eiffel Tower, for example, the Louvre Museum, all these kind of things. And Paris is divided in different neighborhoods. Every neighborhood has a number, and each neighborhood is called un arrondissement. Don't ask me why we call this arrondissement instead of quartier. You can say quartier if you wish, but you shouldn't say it. You should say arrondissement. 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 So, here we go. I want you to tell me the numbers. Ça, c'est quoi? 18. 16. 10. 13. 15. 19. 20. 17. 5. 4. 14.
Très bien. Later in this video, we are going back to this topic of arrondissement. But first, I want you to pause again right here and answer these questions about the conversation. C'est bon? Alors, Dong habite où? Il habite à Paris ou à Lille? This information is actually not in the dialogue. I've put this question to make sure that you have followed the previous chapters, okay? Dong habite à Lille, right? La sœur de Dong habite où? Est-ce qu'elle habite à Lille? Non, elle habite à Paris, hein? Parce que Dong demande « Ça va super et toi? Comment ça va à Paris? How is it going in Paris ?» Donc, elle habite à Paris. Est-ce que Dong aime sa ville? Does he like his city? Oui. Pourquoi? Parce que la sœur de Dong demande « Comment ça va? » Il dit « Ça va super, everything good, and anyway we know that Dong loves his city, he loves Lille. » Oui, Dong aime sa ville. Est-ce que la sœur de Dong aime sa ville? Non. Pas vrai? Parce qu'elle dit pas très bien, je n'aime pas mon quartier. I don't like my neighborhood. Ok. Donc, Dong habite à Lille et il aime sa ville. La sœur de Dong habite à Paris et elle n'aime pas sa ville. Ok? Très bien. Again, I want you to pause the video right here and read through their conversation. Now it's a bit more complex. C'est bon? Alors, on regarde. J'habite dans un appartement avec des amis, Émilie et Laura. On habite dans une rue très calme. On a un chat. Il s'appelle Félix. Mais le quartier est très sale et bruyant. Il y a beaucoup de voitures. Et à Lille? J'habite avec 2 colocataires, Sissa et Olivia. La rue est bruyante aussi, mais très propre. Ma colocataire joue de la musique. On a beaucoup d'instruments de musique. Ça va? Ok. Pour chacun de ces messages, for each of these messages, can you match the picture that goes with it? Can you match each text message with a picture? C'est bon? On regarde. Donc, j'habite dans un appartement avec des amis, Émilie et Laura. Donc, 2 women, Émilie et Laura. On a un chat. Un chat, c'est quoi? C'est ça, hein? A cat. Donc, ça, c'est qui? C'est qui? C'est Émilie et Laura. Et ça, c'est qui? C'est Félix. Ouais, très bien. Le quartier est très sale et bruyant. Il y a beaucoup de voitures. Can you guess what it is? Sale, we haven't seen this. Bruyant, we saw it. Sale et bruyant. Bruyant, it's very noisy. Et c'est très sale. Sale, it's very dirty. It's this one. This is the neighborhood of Dong's sister. Ma colocataire joue de la musique. On a beaucoup d'instruments de musique. Un instrument de musique, c'est ça. Par exemple, une guitare, un piano, un violon, etc. J'habite avec 2 colocataires, Sissa et Olivia. Notre rue est bruyante. Bah oui, c'est bruyant, it's noisy, mais très propre. Propre is the opposite of sale.
Okay? This one is like the opposite of this one. Ça va? So, can you match each vocabulary with a picture? You can pause here, take a minute to do it. Évidemment, propre et sale, these are adjectives. Hein? Clean and dirty. This is clean, this is dirty. Propre. Careful, this is not propre or propre. This is propre. Propre. Sale. Sale. Un chat, we saw this before, hein? A cat. Un instrument. Careful, this is not instrument, this is instrument de musique. La liaison ici, un instrument de musique. Très bien. Maintenant, can you read their conversation again? And I want you to pause again the video and fill in the blanks with the right article. Un, une, des, le, la, les. I want you to think about what would make sense here in this context. Should we put l'article défini ou l'article indéfini? This is not as easy as it may seem. Okay, so take a moment to do it seriously. C'est bon? On regarde. Let's review this topic. Alors, c'est quel quartier? So, it's which neighborhood? What neighborhood? C'est le 18e arrondissement. I am using l'article défini because I am identifying the neighborhood. When I say c'est le 18e arrondissement, it's as if I was saying, oh yeah, c'est le quartier Saint-Jean, c'est le quartier Vieux-Lille. I am naming the neighborhood. Instead of quartier, I have arrondissement, but it's the same idea. And instead of a proper name, I have the number 18, but still that's the same idea. I am identifying specifically this neighborhood. It's not any neighborhood, it's the 18e arrondissement. J'habite dans un appartement avec des amis, Émilie et Laura. Un appartement, des amis, these are not identified. Later in the sentence, I say their names, Émilie et Laura. Okay? But even though they are named Émilie et Laura, they are just like, I live with some friends, Émilie et Laura. I didn't talk about them before. I didn't identify them. These are not like specific compared to what I said before. So these are just some friends. I live with some friends. J'habite avec des amis. Dans un appartement. In an apartment. On habite dans une rue très calme. Same. It's not a precise street. It's just like a quiet street. On a un chat. Il s'appelle Félix. We have a cat. Ok? Très bien. Mais le quartier est très sale et bruyant. So now this one is interesting. Why she says le quartier? Because she is directly making reference to the neighborhood she talked about before. Just imagine in English, you wouldn't say, yes, I live in the neighborhood Saint-Jean. A neighborhood is very dirty. I would say, wait, what neighborhood you're talking about? No, you would say, yeah, it's nice, but the neighborhood is very dirty. You know, that's kind of similar to English in this regard. Le quartier est très sale et bruyant. By putting le, by identifying it specifically, we know that she's making reference to the one she talked about previously. The neighborhood is very dirty and very noisy. Il y a beaucoup de voitures. Et à Lille, j'habite avec deux colocataires, Sissa et Olivia. La rue est bruyante aussi, mais très propre. Very interesting here. Why he says la rue? He never mentioned any street before.
But same, let's imagine that you just ask me out of the blue. Hey Nicolas, you live in France, right? How is it? Yeah, I live in a nice apartment, but a street is very dirty. You would say, wait, a street? Like what street you're talking about? Your street? Are you talking about your street? You know? Like it wouldn't make sense, right? So that's why he's saying, la rue est très bruyante. He's implying that he's talking about his street. He doesn't mean my street. He means like, j'habite avec deux colocataires. Okay, I live with two roommates. The street is very noisy. It's something like the street I live in, even though he doesn't say it. Okay, that's why I wanted to show you this example of a real conversation, like people would really speak like this in France. I hope you can get a feeling of why we say un, une, le, la, etc. Okay, even if you had a few mistakes when filling the blanks, I hope now it's more clear. And to practice it, let's do an exercise like this right away. C'est parti. Tu peux mettre en pause ici et faire l'exercice. Vas-y. C'est bon? On regarde. J'ai un chat. I have a cat. C'est le chat de mon ami. This is the cat of my friend. Now I am identifying the cat. This is not just any cat anymore. This is the cat of my friend. Okay? J'habite dans la rue du Général de Gaulle. This one is a classic example. I am identifying the street because I am naming it. I don't live in any street. I live in the street of Général de Gaulle. It's the name. It's a specific one. Okay? Mais quand je dis, when I say j'habite dans une rue calme, I'm not identifying the street. I'm just saying that I live in a quiet street. C'est l'appartement de Dong. It is the apartment of Dong. So it's a specific one. Elle habite dans le 18e arrondissement de Paris. Same, I am naming the place. It's a specific arrondissement. Vous avez des instruments de musique. You have some music instruments. Nous avons une guitare et un piano. We have a guitar and a piano. Okay? These are not precise ones. C'est le piano de ma colocataire. It's the piano of my roommate. Ce sont les instruments de musique de ma colocataire. These are the music instruments of my roommate. Je n'aime pas le métro de Paris. I don't like the subway in Paris. Okay? All of this should make sense by now. You should be able to get a feeling of it. Ça va? Ok. Deuxième exercice pour revoir la grammaire. La sœur de Dong, elle dit « Je n'aime pas mon quartier ». What kind of sentence is this? It's a negative sentence, right? Can you pause here and write on your notebook the positive version of the sentence? What if she likes her neighborhood? What would she say? C'est bon? J'aime mon quartier. Ouais. Do you remember how to convert positive into negative sentences? I hope you do. Let's do this quick exercise to practice. I want you just to convert these sentences from positive to negative. Vas-y. Tu peux mettre la vidéo en pause ici. I'm counting on you to pause here and write the full sentences on your notebook. C'est bon? On regarde. Je suis indien. Je ne suis pas indien. J'habite avec des colocataires. Je n'habite pas avec des colocataires. On habite en France. On n'habite pas en France. On parle très bien anglais. On ne parle pas très bien anglais. Je fais beaucoup de sport. Je ne fais pas beaucoup de sport. J'aime faire la cuisine. Je n'aime pas faire la cuisine.
vous aimez votre ville, vous n'aimez pas votre ville. I think that's quite easy. Hein? I don't review the process, you know. You just put ne pas on one side and the other of the verb. And whenever it's in front of a vowel or a H, you have ne becoming an apostrophe. That's it. Ça va? Très bien. This being said, now I want to talk really about Paris. We talked a lot about Lille from the beginning of this course, but I should pay some respect to the capital city of the country. If you ever come to France or if you ever went to France, it's very likely that this is the city where you arrived, at least at the airport. So you probably went through or will go through this city at some point. You may even be the most interested to visit it. So let's talk about Paris. Like I told you, Paris is divided into neighborhoods that we call arrondissements. Arrondissement. And all these neighborhoods, all these arrondissements, they have numbers. Par exemple, la sœur de Dong habite dans le 18e arrondissement. Can you tell me 18e arrondissement? Which number is it? Je pense que ça va, hein? C'est l'arrondissement numéro 18. So I'm sure you can notice that this is 18, right? 18. And we added something at the end. So you don't have to learn this right now. It's not so important, but I still want you to be exposed to it. So in case you run into it, you know what it means. This yem at the end of each number, it's equivalent to, in English, you would put like fifth, you know, with th like this. It's like 1, 2, 3, first, second, third, fourth, fifth, etc. Ok? Donc, 2, deuxième, 3, troisième, 4, quatrième, 10, dixième, 18, dix-huitième, etc. You just put this yem at the end. And in case the number ends with a E, you just remove the E before because it wouldn't make sense to leave it. That's it. But like I said, you don't have to learn this. I just want you to know what it means if you see it. By the way, how do you say first? We saw this in Unité 0. Do you remember? How to say first? On dit premier. Premier is the first. Okay? Now, I want you to be able, if you ever see them, to be able to recognize them. So you should know that most of the time, we don't write them with full letters. We write them like this. This is premier, deuxième, troisième. When we are lazy, we just write it like this. Quatrième, dixième, or even like this. 18e. These are all the ways to write them. This is really the equivalent of writing like fourth, fifth, etc. in English. Okay? On va maintenant regarder une vidéo qui parle des arrondissements de Paris. I want to watch a video about these arrondissements and their reputation. So first I show you not the whole video but like half of the video, and then we will take specific part and do some exercises about it. Okay? Again, as always, don't panic if you don't understand everything. We are going to review and study it. Little by little, you will understand everything. But even if you don't get everything, just watch the video, understand what you can. You have some illustrations and everything. Vous savez que Paris est divisé en 20 arrondissements. Mais savez-vous de quand date cette organisation? Séverine Bavon nous raconte l'histoire des arrondissements parisiens. Paris est un escargot. Certes, Paris ne mange pas de salade,
Mais c'est un escargot quand même. Un escargot d'arrondissement. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a 20, numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale qui part du centre, un escargot. Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement. La Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. Mais pour les Parisiens, les arrondissements ne sont pas uniquement des zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. À l'ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissement sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois, avec ses beaux immeubles et ses rues calmes, où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettées et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Dans nos latitudes, les vents soufflant principalement d'ouest en est, la répartition de la population se serait rapidement opérée lors de l'industrialisation du XIXe siècle. À l'ouest, la bourgeoisie protégée des fumées, à l'est, les ouvriers sous la fumée. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e, pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasins bio, réparateurs de vélos et ateliers d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Inutile de vous dire que, dans tous ces arrondissements, on trouve aussi des gens normaux qui résistent à tous ces clichés. You probably heard the last word was cliché, so obviously the explanations here are a bit cliché. This is an explanation about the reputation, the cliché of this arrondissement, okay? But these clichés come from a reality, okay, that we are going to review. First of all, at the beginning of the video, she mentioned a few key places, key monuments of France. Do you by any chance know them? So let's review this. This is le musée du Louvre, les Champs-Élysées. Pay attention to the liaison here. Champs-Élysées, la Tour Eiffel et le Sacré-Cœur. By the way, it's interesting to note that these are all famous buildings, famous monuments, so they are identified with Le Lalé as proper names like this. Can you match each one with the name, if you know? C'est bon? I think you might at least have one. Probably this one is the most famous, I guess. La Tour Eiffel, so the Eiffel Tower. Le Sacré-Cœur. Les Champs-Élysées. Et le Musée du Louvre. The Louvre Museum with the very famous painting, La Joconde, right? Okay. So these are the monuments. I want you to listen to the document again and tell me in which arrondissement these monuments are. Okay? You ready? Let's go. Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement. La Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. I know she speaks fast, but I don't want you to get used to documents that are too easy. Okay? She speaks fast, but you can be able to identify it. Okay? I play it again. Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement. La Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e
et le Sacré-Cœur dans le 18e. Ça va? If you need, don't hesitate to go back, listen to it one more time. Si ça va, on regarde. Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement. Premier, La Tour Eiffel dans le 7e. 7e, Les Champs-Élysées sont dans le 8e. 8e, Et le Sacré-Cœur dans le 18e. 18e. Très bien. Ça va? Again, you don't have to know how to write 18e, 8e, etc. It's not the point. I just want you to be able to hear like 18, 8, premier, 7e. Okay? Now, we're going to watch the second part of the video again. Listen carefully. First, I want you to pause the video here and read through the questions. Then, I'm going to play the video. Then, I want you to understand as much as possible, answer the questions. You can even watch and rewatch the video a few times if you want. And then I will show you the video with subtitles. Please try to get as much answers as possible without the subtitles, and then we watch it again with the subtitles. And then I will go through the questions one by one. Okay? C'est parti. So first, read through the questions, et ensuite, c'est parti. Paris est un escargot. Certes, Paris ne mange pas de salade, mais c'est un escargot quand même. Un escargot d'arrondissement. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a 20, numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale qui part du centre, un escargot. Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement. La Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. Mais pour les Parisiens, les arrondissements ne sont pas uniquement des zones administratives ou géographiques. Ce sont des univers. Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. À l'ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissement sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois, avec ses beaux immeubles et ses rues calmes, où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettées et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e? Pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasins bio, réparateurs de vélos et ateliers d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Inutile de vous dire que, dans tous ces arrondissements, on trouve aussi des gens normaux qui résistent à tous ces clichés. On regarde maintenant avec les sous-titres. Paris est un escargot. Certes, Paris ne mange pas de salade, mais c'est un escargot quand même. Un escargot d'arrondissement. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. À Paris, il y en a 20, numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale qui part du centre, un escargot. Situons en ne sont pas uniquement des zones administratives. Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. À l'ouest, il y a les riches. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissement sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois, avec ses beaux immeubles et ses rues calmes, où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettées et des hommes d'affaires pressés. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb, d'Asie ou d'Afrique noire
dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Le 13e? Pour le Parisien, c'est Chinatown. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Magasins bio, réparateurs de vélos et ateliers d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Inutile de vous dire que, dans tous ces arrondissements, on trouve aussi des gens normaux qui résistent à tous ces clichés. Ça va? I think by now, if you did it seriously, you should be able to understand better than in the beginning, right? Alors, on regarde tout ça. Paris est un escargot. Why does she say this? Paris est un escargot. Un escargot, c'est quoi? Un escargot is this one. It's a snail. Ok? Certes, Paris ne mange pas de salade, Paris ne mange pas de salade. Manger means to eat something. Paris doesn't eat salad, mais c'est un escargot quand même. but it is an escargot. It's a snail. Why? Because the numbers of the arrondissement are doing a spiral, just like a snail. Un escargot d'arrondissement. Un arrondissement, c'est une division administrative avec à sa tête un maire élu. Ok. À Paris, il y en a 20. Il y en a 20. Il y a 20 arrondissements à Paris. Très bien. Numérotés de 1 à 20, qui forment une spirale qui part du centre, un escargot. They do a spiral. 1, 2, 3, 4, 5, ta, 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 just like a snail. Situons ensemble dans ce dédale quelques lieux connus de tous. Ok. Le musée du Louvre se trouve dans le 1er arrondissement. La Tour Eiffel dans le 7e, les Champs-Élysées sont dans le 8e et le Sacré-Cœur dans le 18e. You understand actually everything here. Dans le 18e, etc. Mais pour les Parisiens, les arrondissements ne sont pas uniquement des zones administratives ou géographiques. So, for people in Paris, these arrondissements, they are not just administrative places or geographical places. These are Ce sont des univers. universe. Okay? Chaque numéro d'arrondissement évoque à tout Parisien quelques clichés bien définis. So each arrondissement has its own cliché. À l'ouest, il y a les riches. À l'ouest, il y a les riches. L'ouest, okay, is this part here. West, north, east, south, okay. Ouest, nord, est, sud. Les arrondissements riches, the rich one with a lot of money, are à l'ouest. Si le 7e, le 8e et le 15e arrondissement sont bien lotis, c'est le 16e qui est l'archétype de l'arrondissement bourgeois. Le quartier, it's very famous, okay. Le 16e is the really rich, really bourgeois arrondissement of Paris. It's a very famous arrondissement. When you name it, you don't even have to say the word arrondissement, just le 16e is enough, because it's very famous. Okay. Le 16e, it's a very cliché, very bourgeois, very rich place. Avec ses beaux immeubles et ses rues calmes, où se côtoient des vieilles dames aux caniches toilettées, So now this is the real cliché part of it. It's full of like very rich old ladies with dogs. Ladies that probably put more money into their dog that you have money every month for yourself. et des hommes d'affaires pressés. And some businessman in a rush like this, okay. On dit d'ailleurs, pour décrire une personne chic, guindée, qu'elle fait très 16e. So that's even an expression if you want to describe someone who's very chic, someone who's very bourgeois. You can say, oh, elle fait très 16e. She's very 16e. Okay. That's not a compliment. Comme dans la plupart des grandes villes européennes, les arrondissements les plus pauvres, eux, se trouvent au nord-est de la ville. Donc maintenant, on parle des arrondissements les plus pauvres. Pauvre is the opposite of rich.
pauvre means poor, okay? No money. And it is nord-est, so northeast of the city. Ainsi, on trouve toujours les Parisiens les plus populaires ainsi que beaucoup d'immigrés du Maghreb. Les Parisiens les plus populaires. In this context, populaire is a synonym of pauvre. Usually, just like in English, poor can be kind of a bad word, okay? Not almost like an insult. Like you don't. It's just like fat. You know, even if someone is fat, maybe you don't tell them you are fat. You don't use the word fat because it sounds like an insult, even if you don't want to insult them. Well, it's the same in French with pauvre. Pauvre, even if someone is objectively poor, maybe you don't use the word pauvre because it sounds bad, even though you don't want to be insulting or anything. So in this context, you can use the word populaire. Okay? Pauvre, populaire, okay? So the Parisian, les Parisiens, who have the less money, and also a lot of immigration from Maghreb, Africa, Asia. D'Asie ou d'Afrique noire, dans les 18e, 19e et 20e arrondissements. Donc on a le 18e, c'est un arrondissement pauvre ou populaire. Okay? This is also a cliché. It's not like a no man's land with only poor people at all. Again, this is like the cliché, the reputation of the arrondissement. Le 13e, pour le Parisien, c'est Chinatown. Donc le 13e, c'est l'arrondissement asiatique, chinois. Usually we say c'est le quartier chinois, the Chinese neighborhood. Il vous parlera des supermarchés asiatiques, des restaurants exotiques et du fameux défilé du Nouvel An chinois. Okay. To be fair, there are more different nationalities than only Chinese people, but the Chinese nationality is the majority in terms of Asian immigration. So this is why in the cliché we say this is the Chinese neighborhood. Okay. Le 13e. Le 11e, lui, est le lieu branché par excellence. Le lieu branché, le 11e, so branché is a bit old school, but I think it's a nice word. It's a bit old school, but it has a nice sound to it, so I wanted to show it to you. Branché, literally it means to plug something. Like you plug something in the wall to charge your phone or to turn something on. As used as an adjective like this, branché means it's in, it's fashion, it's trendy. Okay, so it's the fashion, trendy neighborhood. Magasin bio, réparateur de... Very hipster, okay. Magasin bio, it's like some organic food store, some bicycle reparation, a lot of artists, a lot of artistic, creative things. Vélo et ateliers d'artistes attirent des populations jeunes et créatives. Now, this is by far the most important information of the video. Inutile de vous dire que dans tous ces arrondissements, in all of these arrondissements, on trouve aussi des gens normaux. On trouve aussi des gens normaux. Donc oui, c'est vrai. Sorry, I forgot to mention that vrai means true, faux means false. Donc on trouve des gens normaux, c'est vrai. Okay. We find normal people. Qui résistent à tous ces clichés. Alright, so outside of the cliché, we also find just normal people, regular people everywhere. Okay, so again, these are just the cliché of the arrondissement. But from a cultural perspective, I think it's interesting to show you a little bit of the main reputation of some places in France. Okay? Très bien. Tu peux mettre en pause ici. If you paid attention, you should be able to match. Again, these are very cliché pictures. Sorry, but this is just for you to get the vocabulary. You get my point. Vas-y. C'est bon? On regarde. Ok, donc branché, like I was saying, it's like trendy, fashion. All right. I don't know if this is considered fashion, but I wrote fashion on Google and picked this one. So I'm not the best person to ask in terms of fashion. I'm probably the worst, actually. Pauvre, populaire. Okay, so it's like a poor neighborhood.
All right. Riche bourgeois. So it's very cliché, but obviously you can see the difference between un quartier populaire et un quartier bourgeois. Et le quartier asiatique, ok. Tang Frères, if I'm not mistaken, is actually the biggest Chinese, and not only Chinese actually, but like Asian product store in Paris. A long time ago, I used to do my groceries here very often. That was, okay, anyway. If you ever want to buy like some dragon fruits or things like this in France, like that's the place you will go to. In which neighborhood? Dans le 13e. Très bien. Again, tu peux mettre la vidéo en pause ici, relier les mots aux photos. C'est bon? On regarde. So these are, except for escargot, which is a noun, an animal, okay, a snail. These are all adjectives that you can use to talk about a neighborhood or to talk about someone. Riche, branché is trendy, hein? Normal, pauvre. Again, the pronunciation. This is not rich. Okay, there's no ch. This is riche. This sh is a passive sound in French. Okay, like in English you will say rich. There's a bit of explosion of air. We don't do this in French. Okay, so riche, riche, branché, normal, pauvre, escargot. Très bien. And the direction, we saw them a bit, so we might as well review them. Most important, pay attention to the pronunciation, which is very not obvious. This is west, west, et est. I know it's very confusing. It's written just like the verb être when you say il est. But even though it's the same spelling, it's a different word. This is est. C'est bon? Bon. Bien sûr, on a nord, sud, ouest, est. Avec par exemple Lille ici. Allez. Nantes, Rennes ici. Marseille ici. Et Strasbourg ici. And in the middle, you have Paris. Ok? Très bien. Almost the last exercise, just to see if the vocabulary is okay. I would like you to pause the video here, fill in the blanks with the vocabulary. C'est bon? On regarde. Marseille est dans le sud de la France. Marseille is in the south of France. L'escargot est mon animal préféré. Snail is my favorite animal. J'adore les restaurants asiatiques. I love Asian restaurants. By the way, I didn't put a S here, but you should put a S here because this is les restaurants. Il habite sur les Champs-Élysées. Il est riche. He lives in Champs-Élysées. He is rich. For a few very famous streets in France, we use sur sometimes. Don't overthink about it. It's not so important. Dans le nord-est de Paris, il y a les quartiers populaires. Again, populaire S. Hugo est très fashion, il est branché. We actually use the word fashion in French. It's one of the few English words that we use. Fashion, il est branché. Très bien. Ça va? Ok. Last exercise, a bit different than usual. I want to do a dictation. So how will this work? I will read 4 sentences and I want you to listen closely to what I say and write down on your notebook the sentences.
Okay? I will read them very slowly, so in theory, you don't have to pause the video to listen to them. You can just follow my voice. If you need to pause the video, then don't feel bad, just pause the video. Ok? C'est parti. 1. On adore les restaurants asiatiques à Paris. On adore les restaurants asiatiques à Paris. 2. Elle aime faire du sport à Lille le dimanche en été. Elle aime faire du sport à Lille le dimanche en été. 3. J'ai un chat, 2 chiens, 3 escargots et des instruments de musique. J'ai un chat, 2 chiens, 3 escargots et des instruments de musique. 4. Vous faites la cuisine dans un appartement calme et propre. Vous faites la cuisine dans un appartement calme et propre. C'est bon? It's maybe a bit difficult. Hein? Don't worry if it is difficult, it's normal. But we have seen every single word I have just said. There's no surprise. On adore les restaurants asiatiques à Paris. Elle aime faire du sport à Lille le dimanche en été. J'ai un chat, 2 chiens, 3 escargots et des instruments de musique. Vous faites la cuisine dans un appartement calme et propre. C'est bon? Très bien. C'est tout pour aujourd'hui. Lots of homeworks, lots of listening homeworks actually for today. I am counting on you to do the homeworks seriously, okay? Especially the exercise number 5 will be a big listening document. So I'm counting on you to do it seriously, and especially I'm counting on you to listen to the document like 2, 3, 4 times if you need to before looking at the answer video, okay? Really try to understand what you hear and answer the questions. Conseil culturel du jour. I've been a bit lazy. I just put the same video we have watched today because actually I didn't show you the whole video. There was another part, like 1/3 of the video we haven't seen. So you can go and see it. See if you can understand a bit more information. I feel like it's interesting, especially because we've seen the beginning, so you might as well finish it, see what you can understand. Okay? Dans le prochain chapitre, we will enter a huge topic that we will cover actually in 2 chapters, not only 1, because this will be a big chapter. Les membres de la famille, so the family members. And finally, all these words that you've seen, I've put from the beginning that we haven't seen formally.
mon, ma, mes, ton, ta, tes, son, sa, c'est, which are all the possessive adjectives like my, your, his thing, my thing, your thing, etc. And a small point about how to call your lover, because there are so many words in French to say like boyfriend, girlfriend, wife, husband, etc. So we are going to review all of this. This will be a very big grammar topic, and you will finally be able to this will be huge. Ok? Très bien. Donc, bon courage pour les devoirs. Again, I'm counting on you to do the homeworks seriously. Je te dis rendez-vous dans la vidéo des devoirs. Ciao.